Okay. Now, what we can do is, okay. Now what we can do is, we will start the thing. Okay. Okay. Today, what we will do is, we will take up the story of a very, very important writer. A very, very important writer, R.K. Narayan. What is his full name? What is his full name? Anybody can say? R.K. Narayan's full name is Rasipuram Krishnaswamy Narayanaswamy Iyer. That's his full name. Rasipuram Krishnaswamy Narayanaswamy Iyer. In short, R.K. Narayan. Before I move to R.K. Narayan, I'll need to, what I'll do is, I will present a screen. Acha, is the screen visible? দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা? No sir. হ্যাঁ? Yes sir. দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে তো? Yes sir. Okay, okay. Yes sir. ওহো, তোদের তো 12 না? Oh my god. হ্যাঁ স্যার। This is 12. I'm sorry. Oh, আমার ভুল হলো। This is 11. R.K. Narayan is 11. Sorry. তা আমরা একটা কাজ করতে পারি. In the meantime, we will start a different thing. Sorry. তোরা বলিস নি আমি আর কে নারায়ণ বলছি, তোরা খেয়াল করিস নি। এনিওয়ে, আমি তোদের অন্য একটা কিছু করাচ্ছি। What we can do is, we can start Ruskin bound. The eyes have it. ঠিক আছে, I'm sorry. That Ruskin Bond is mainly a writer of Indian origin. যদিও তার মা বোধহয় বিদেশি ছিলেন। Ruskin Bond is still alive. He's over 80 years old. Ruskin Bond lives somewhere near Dehradun.
in a village near Dehradun. One of my friends had visited Ruskin Bond a few years back. Ruskin Bond is a prolific writer he is a prolific writer of short stories. A prolific short story writer. Now, what is a short story? What is a short story? What do we understand by a short story? এটা কেউ বলতে পারবে, what do we understand by a short story? Short story কাকে বলে? আমরা যদি if we look into the 19th century, 18th century was the beginning of story writing, short story, novel writing, roughly. 19th century England had seen some of the great novel writers, Charles Dickens. তাহলে আমরা যদি 19th century ইংল্যান্ডকে দেখি, ব্রিটিশ রাইটার্স খুব ফেমাস, মানে ব্রিটিশ, আমি রাইটার্স বলাটা ঠিক হবে না, নভেলিস্টস, যারা নভেল লিখতেন, খুব ফেমাস এর মধ্যে প্রথম নাম যেটা আসবে সেটা হচ্ছে চার্লস ডিকেন্স, দ্য মোস্ট ওয়াইডলি রেড নভেলিস্ট অফ ইংল্যান্ড, মোস্ট ওয়াইডলি রেড। তার বিখ্যাত নভেলসগুলোর মধ্যে A Tale of Two Cities, A Tale of Two Cities, Oliver Twist, possibly his own autobiography. Autobiography কাকে বলে? Autobiography? What is an autobiography? Ayush Mukherjee? What is an autobiography? Sir, self-written মানে বায়োগ্রাফিটা একটু বলেন। নিজের আত্মজীবনী, নিজের জীবনকে নিয়ে লেখা আত্মজীবনী। Then you have Nicholas Nickleby. Nicholas Nickleby, Pickwick Papers. এগুলো হচ্ছে ওর কয়েকটা খুব বিখ্যাত নভেল। চার্লস ডিকেন্সের। তাছাড়া হচ্ছে অপর আরেকজন যিনি বিখ্যাত নভেলিস্ট এই যুগে, এই মানে ইন দ্য 19th century, Thomas Hardy. Thomas Hardy. আচ্ছা, টমাস হার্ডি।
টমাস হার্ডির অনেক বিখ্যাত নভেলস আছে, আমি প্রত্যেকটা নভেলসের নাম দিচ্ছি না। You have Far From the Madding Crowd, you have Tess of D'Urbervilles, you have Jude the Obscure, and many such novels, যেগুলো অত্যন্ত বিখ্যাত নভেলস। এছাড়া আরও যারা 19th সেঞ্চুরির বিখ্যাত নভেলিস্টের মধ্যে ওয়াল্টার স্কট, আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রকে স্কট অফ বেঙ্গল বলা হয়, কেন বলা হয় আমি জানি না, কারণ বঙ্কিমচন্দ্র ইজ আ ফার সুপিরিয়ার রাইটার দেন আওয়ার স্কট অফ মানে Walter Scott, far superior writer. So Walter Scott's বিখ্যাত novel হচ্ছে Ivanhoe. Ivanhoe অনেকে পড়তে পারে, it's a very interesting novel about knights and fightings and all these things. So Ivanhoe is a very very interesting story as such. এছাড়া হচ্ছে W.M. Thackeray বা উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারে, এর বিখ্যাত হচ্ছে ভ্যানিটি ফেয়ার novel. Vanity Fair, it's a big saga of novels. আচ্ছা, 20th সেঞ্চুরিতে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি there is an array of writers, বিভিন্নভাবে some great writers have come up in the 20th century. এদের মধ্যে অনেকেই খুব পিওর ব্রিটিশ অরিজিন নয়, কেউ আমেরিকান, কেউ পোলিশ, কেউ আইরিশ, কিন্তু ব্রিটিশ অরিজিনের মধ্যে অবশ্যই 20th সেঞ্চুরিতে D.H. Lawrence, David Herbert Lawrence, Then you have the famous Polish writer Joseph Conrad. Then you have the great Irish writers, say, James Joyce. Then Virginia Woolf, Madam Virginia Woolf. ইত্যাদি ইত্যাদি। এরা 20th সেঞ্চুরি বিখ্যাত রাইটার আরও আছে, অনেক আছে। আর তাছাড়া আমেরিকা হ্যাড অলসো প্রডিউসড অ্যান অ্যারে অফ গ্রেট রাইটার্স অফ দিস টাইম। আমি অততে যদি যেতে চাই তাহলে মানে দ্যাট উড গো টু দ্য ডিসকাশন। নাও মাই পয়েন্ট অফ ভিউ ইজ these are all mainly novelists. Our point of discussion is a short story. What is a short story? আচ্ছা, শর্ট স্টোরি বা ছোট গল্প কাকে বলে কেউ বলতে পারবে? হোয়াট ইজ আ শর্ট স্টোরি? শর্ট স্টোরি হচ্ছে স্যার এন্ডিংটা হঠাৎ করে হয়ে যায়। হ্যাঁ বল স্যার, স্টোরি এন্ডিং বল স্টোরি এন্ডিংটা হঠাৎ করে হয়ে যায়। দ্যাট ডাজ নট সিগনিফাই এক্স্যাক্টলি আ শর্ট স্টোরি। মানে ইনফ্যাক্ট তুই যদি আমাদের মানে শঙ্করের নভেলসগুলো দেখিস, শঙ্করের নভেলসগুলোতে কিন্তু এন্ডিংয়ে প্রচণ্ড ভালো টুইস্ট আছে। তুই যেটা বলছিস আমি বুঝতে পারছি। ইউ আর মেনলি টকিং অ্যাবাউট আওয়ার দ্য ফেমাস আমেরিকান রাইটার, কি বলে, ভুলে যাচ্ছি, ও জাস্ট আইল গেট দ্যাট নেম। তুই তার কথা বলতে চাইছিস যে ওর এন্ডিংয়ের মধ্যে একটা অলওয়েজ একটা টুইস্ট আছে, কিন্তু ওর এন্ডিংয়ের মধ্যে যে টুইস্ট আছে না, ওটা কিন্তু শঙ্করের নভেলের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। তো দ্যাট ইজ নট এক্স্যাক্টলি আ ক্যারেক্টারিস্টিক অফ আ শর্ট স্টোরি। একটা শর্ট স্টোরির মেন ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে to be read from 45 minutes, এর থেকে বেশি হওয়া উচিত না, to 2 hours.
45 মিনিট থেকে 2 স্যার, ঘন্টার মধ্যে short শর্ট story- স্টোরিটা চরিত্র করতে সম্পর্কে- পারা উচিত। একটু ইট ক্যান ডিফার। আচ্ছা, ভেরি লেস ক্যারেক্টার্স, চরিত্র খুব কম, একটা দুটো, খুব জোর 5টা, মানে নভেলসের মতো নয় মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে গল্প চলছে, এবং শয়ে ক্যারেক্টার আসতে পারে, 30 জন 40 জন 50 জন 100টা ক্যারেক্টারও আসতে পারে। নট দ্যাট 900 পাতার মোটা বই, নো, ইট শুড বি শর্ট। আসলে শর্ট স্টোরির যে জনরাটা দ্যাট হ্যাভ স্টার্টেড ইন দ্য 20th সেঞ্চুরি, কারণ 20th সেঞ্চুরিতে মানুষের সময় কম হওয়াতে বড় বড় ওই 900-1000 পাতার নভেল পড়ার সময়টা মানুষের কমে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিজন। ভেরি লেস ক্যারেক্টার্স। আচ্ছা, নো কমপ্লেক্স প্লট, মানে নো সাবপ্লট, মানে একটা গল্পের মধ্যে আরেকটা গল্প ঢুকে যাচ্ছে, আরেকটা গল্পের মধ্যে আরেকটা গল্প ঢুকে যাচ্ছে, এটা চলবে না। সো নো সাবপ্লট, এই ধরনের জিনিসগুলো হবে না। দিস ইজ হোয়াট রাফলি সামস আপ আ শর্ট স্টোরি। ওকে, নাও দ্য ফার্স্ট শর্ট স্টোরি ইন ইন্ডিয়া। আচ্ছা, আমাদের এই যে রাইটার্সের কথা বলছি, আর কে নারায়ণ, সরি, Ruskin Bond and others, they are mainly they are called Indian English writers. They have made a special genre, মানে একটা special class of short story writers. They're different from say Conrad or Joyce or other short story writers. Say Catherine Mansfield of New Zealand and other short story writers. তো আমাদের প্রথম যে শর্ট স্টোরিটা বেরোয়, হু ইজ দ্য ফার্স্ট শর্ট স্টোরি রাইটার, এটা কেউ বলতে পারবে? ইটস আ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং নেম। দ্য ফার্স্ট শর্ট স্টোরি রাইটার ইজ দ্য বেঙ্গলি বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি, মানে শর্ট স্টোরি ইন ইংলিশ, Bankimchandra Chatterjee, and the name of the short story is Rajmohan's Wife, published in 1864. Published in 1864, Rajmohan's Wife. এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার ফার্স্ট শর্ট স্টোরি। তারপরে কিছু বিখ্যাত শর্ট স্টোরি রাইটার্স আসে, যার মধ্যে অবশ্যই মুল্ক রাজ আনন্দ ইজ দেয়ার, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাইটার। ইউ হ্যাভ ইউর আর কে নারায়ণ, আমি আর কে নারায়ণের কথা বলতে যাচ্ছিলাম। ইনফ্যাক্ট আর কে নারায়ণের ফেমাস স্টোরিজ লাইক সে অনেকেই পড়েছে মালগুডি ডেজ, তোদের বোধহয় 11ও পড়েছিস কি, অর 10 সামওয়্যার, জানি না। সো মালগুডি ডেজ, স্বামী অ্যান্ড ফ্রেন্ডসের এক্সট্র্যাক্ট, স্বামী অ্যান্ড ফ্রেন্ডস অ্যাকচুয়ালি ইজ আ নভেল, এবং আরও অনেক ওর শর্ট স্টোরিজ আছে, অ্যান্ড হি লাভড টু রাইটিং শর্ট স্টোরিজ। সো দিজ আর থিংস। আমরা আসছি আমাদের লেখক, তাহলে আমি আর এর ডিটেলসে যাচ্ছি না। আরও বিখ্যাত হচ্ছে সে মুল্ক রাজ আনন্দ, ভেরি ভেরি ফেমাস ম্যান এবং প্রচণ্ড পণ্ডিত লোক। হি ওয়াজ আ ভিজিটিং প্রফেসর অ্যাট কেমব্রিজ, হি ইউজ টু টিচ ইন্ডিয়ান ফিলসফি ইন কেমব্রিজ, মুল্ক রাজ আনন্দ। Then R.K. Narayan is also very very famous. Rasipuram Krishnaswamy Narayana-Swamy Iyer, R.K. Narayan. ওর বিখ্যাত হচ্ছে মালগুডি ডেজ। আর কে নারায়ণের মালগুডি ডেজটা টেলিভাইজড হয়েছে, মানে টেলিভিশনে বেরিয়েছে। আর খুব বিখ্যাত, আমার যদ্দূর মনে আছে, আর কে নারায়ণের দ্য গাইড যে নভেলটা ছিল, ওটা নিয়ে একটা হিন্দি সিনেমা হয়, খুব বিখ্যাত একটা হিন্দি সিনেমা হয়, অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি পপুলার। সম্ভবত হিরো ছিল দেবানন্দ, ইফ আই রিমেম্বার। আমি গাইড দেখিনি, কিন্তু এনিওয়ে। আচ্ছা, নাও কামিং টু রাস্কিন বন্ড। রাস্কিন বন্ড
is an Indian origin writer. সম্ভবত তার মা বোধহয় বিদেশি ছিলেন, বাবা ইন্ডিয়ান ছিলেন। উনি একবারই বিদেশ গেছেন, এখনো পর্যন্ত একবারই বিদেশে গেছেন। অকৃতদার মানুষ, অকৃতদার মানে যিনি বিয়ে করেননি, কিন্তু উনি অসংখ্য পালিত সন্তান লালন পালন করেছেন জীবনে। অসংখ্য সন্তানকে লালন পালন করেছেন, তাদের বড় করেছেন, মানুষ করেছেন, কিন্তু উনি নিজে বিয়ে করেননি। কেন আমি বলতে পারবো না। ওনার অনেক খুব টাচিং গল্প আছে। তো ওনার নিজের জীবনে কোনো এই ব্যাপার নিয়ে খুব দুঃখ আছে কিনা আমি বলতে পারবো না। আই উড অ্যাডভাইজ অল অফ ইউ, এটা নিশ্চয়ই তোরা নেটে পাবি। আমি সবাইকেই বলি কেউই পড়ে না, এই গল্পটা যদি পড়িস you will really love this story. Just 1 minute. ওই জন্য এটা জার্মান ফরম্যাট হয়ে আছে, তাই ভাবছি কমাটা নিচে যাচ্ছে কেন, ভুল করে দিলাম। জাস্ট ওয়েট ফর আ সেকেন্ড। সো যেটা বলছিলাম, The Night Train at Deoli. Please try and read this novel. এটা আমি বারে বারে বলছি, ইটস আ ভেরি ভেরি টাচিং। অ্যাকচুয়ালি সি মানে রাস্কিন বন্ডের গল্পটা কোন জায়গাটায় ভালো। রাস্কিন বন্ড, আমি যে কথাটা বলেছিলাম, হি লিভস নিয়ার মুসৌরি, দেরাদুন নয়, মুসৌরির কাছাকাছি একটা গ্রামে থাকে। এল দিয়ে নামটা, আমার গ্রামটা আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই। হি লিভ সামওয়্যার নিয়ার মুসৌরি। ওর সমস্ত গল্পটাই দেরাদুন মুসৌরিকে ঘিরে ম্যাক্সিমাম গল্প। ইনফ্যাক্ট হি রিসিভড দ্য সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড ফর রাইটিং হিজ ফেমাস novel Our Trees Still Grow at Dera. He received the Sahitya Academy Award. Sorry, I don't get that spelling here. The Sahitya Academy Award for Our Trees Still Grow at Dehra. এই নভেলটা লিখে হি রিসিভ দ্য সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড। তো এটা মোটামুটি ওর সমস্ত যেগুলো এই দেরাদুন কেন্দ্রিক, দেরাদুন মুসৌরি কেন্দ্রিক। এবং নাইট ট্রেনের দেওলির মধ্যে না একটা অসম্ভব সুন্দর একটা ব্যাপার আছে। ওর এই যখন মানে সামওয়্যার হি ওয়াজ অ্যারাউন্ড ইয়োর এজ, আর আরেকটু বড় হবে, কলেজে পড়তে আরম্ভ করেছে। তো অ্যান্ড হি ওয়াজ গোয়িং টু হিজ গ্র্যান্ডমাদার্স হাউস ফ্রম ডেলি। ডেলিতেও হি স্টাডিড ইন আ কলেজ, অ্যান্ড while going he met a flower girl, মানে flower seller, একটি মেয়ে। সে মেয়েটির সাথে সেরকম যে একটা কোনো কথা খুব একটা হয়েছে তা নয়, কিন্তু somewhere he had developed a feeling, a love for that girl. But after that, for some unknown reason,
the girl was lost forever. একটা সময়ের পরে মেয়েটি আর আসে না. I don't know whether this could be a reason why he did not marry in life. That I cannot say. কিন্তু this happened in his life. So I will come back to this story. আচ্ছা এই পর্যন্ত ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, তো আমি যেটা বলছিলাম যে I'll come back to the story, to the present story. This story is again a very, see, you should read Ruskin Bond because of his sensitivity. Ruskin Bondের মধ্যে যে প্রচণ্ড খুব আমি বলবো না যে এখনকার বহু রাইটারের মধ্যে যে ভীষণ অন্যরকম টেকনিক্যালিটিস রয়েছে, সেগুলো যে খুব রাস্কিন বন্ডের মধ্যে রয়েছে তা নয়. I wouldn't say that. I wouldn't like to say that. অনেক বেশি টেকনিক্যাল রাইটার্স লাইক বিক্রম সেঠ, they are very very technical. they খুব নভেল রাইটিংয়ের টেকনিক বা নিয়ে প্রচণ্ডভাবে ইনোভেটিভ মুভমেন্টস করছে. কিন্তু রাস্কিন বন্ড was not exactly like that. But what he had he had a very sensitive mind which he could reflect. He had a very very soft and sensitive mind. That was reflected in his writings. আমি তোদের আরেকটা নভেল নিশ্চয়ই পড়তে বলবো, আমি নিশ্চয়ই বলবো, you must read it. The name of the novel is The Tiger in the Tunnel. The Tiger in the Tunnel. See, The Tiger in the Tunnel is about a young Adivasi boy. What are you all doing? Is about a young Adivasi boy, a tribal boy, whose father's duty was in one of the hill stations of this around this Mussoorie, যেখানটা প্রচণ্ড তখন জঙ্গল ছিল, অত জঙ্গল ছিল, বাঘ আছে বলে নাকি, এখনও বাঘ আছে ওই জঙ্গলে, কেদারনাথ অঞ্চলের ওই দিকগুলোতে বাঘ আছে, গড়ওয়াল রিজনে এখনও আছে. তো মুসৌরিতে অবশ্য এখন বাঘ আছে এটা হয়তো বলা মুশকিল হবে, কারণ মুসৌরি এখন অনেক বেশি জনবহুল হয়ে গেছে. কিন্তু আগে যখন ডিউরিং দ্য আর্লি ডেজ অফকোর্স দে ওয়্যার টাইগার্স, এবং সেই সময় একটা ম্যান ইটিং টাইগার একটা প্রচণ্ড থ্রেট হয়ে দাঁড়িয়েছিল. ম্যান ইটিং টাইগার হ্যাড রিয়েলি বিকাম আ থ্রেট. এবং এরকমই একটা সময় সেই জঙ্গলে একলা পাহারা দিতে হতো, এই না ওই ছোটো ছোটো যে ওই পাহাড়ি স্টেশনগুলো হয় না, তোরা কেউ কখনো সিমলা গেছিস? সিমলা বা সেই অঞ্চলে যদি যাস তাহলে ইউ ক্যান সি যে সিমলা অঞ্চলে না স্টেশনসগুলো ভীষণ ছোট্ট ছোট্ট, ভীষণ সুন্দর. এখন তো অনেক বেটার হয়েছে, তখন তো আর কিছুই ছিল না. সেই ভূতের বাড়ির মতো একটা ছোট কাপ একজন লোক, ওই একটা ট্রেন সারাদিনে একটা কি দুটো ট্রেন যায়, পার করে দিলে তার ডিউটি শেষ. তার কাজ ছিল টানেলের কাছে গিয়ে সিগন্যালটা দেখা, এবং তখন তো আর ইলেকট্রিক ছিল না, তখন ছিল হাতের করে সিগন্যাল, সেই বাতিটা জ্বলছে কিনা বা বাতিটাকে জ্বালিয়ে আসা রাত্রিবেলা ঠিক টানেলের মুখে, যাতে ট্রেনটা টানেলে ঢুকতে কোনো অসুবিধা না হয়. সেই সময় তার খুব সাহস ছিল এবং যায়, অ্যান্ড হি ওয়াজ অ্যাট্যাকড বাই দ্য টাইগার. ঠিক ট্রেনটা আসার মুখে he was killed by the tiger. The tiger also incidentally got killed by the train, hit by the train, সেটা অন্য কথা. তখন ফ্যামিলির দুর্দশা এতখানি ফ্যামিলির দুর্দশা যে সেই লোকটার জায়গায় তার একদিন দুদিনের মধ্যেই তার 14-15 বছরের ছেলেটা সেই চাকরিটা নেয়. তার একমাত্র ভরসা যে তার বাবার কুঠারটা বা কুড়ুলটা তার কাছে আছে, কারণ তাকে তার বাড়িতে মা বোন এদেরকে খাওয়াতে হবে. সো রাস্কিন বন্ড অলওয়েজ হ্যাড দ্যাট ভেরি ভেরি সেন্সিটিভ মাইন্ড.
যেটা কিন্তু অসাধারণ। এইখানে ইন দিস প্রেজেন্ট স্টোরি উই উইল সি দিস সেন্সিটিভিটি অফ রাস্কিন বন্ড। রাস্কিন বন্ড, আমি আগেই গল্পটা বলবো না, কিন্তু দিস এগেইন ইজ আ স্টোরি অফ টিনেজ, I wouldn't say love. Love is not the right word here. The right word would be infatuation. Some sort of an infatuation. So, এই যে গল্পটা, the eyes have it, there's some sort of an infatuation. That is the right word. একটি ছেলের একটি অচেনা মেয়ের প্রতি যে ইনফ্যাচুয়েশন তৈরি হয়। আচ্ছা, এই নাইট ট্রেনার দেউলি বললাম, আরেকটা তোদের যেটা বললাম, অফকোর্স ইটস আ মাস্ট রিড, সেটা হচ্ছে দ্য টাইগার ইন দ্য টানেল। নিঃসন্দেহে পড়বি, ভেরি সিম্পল স্টোরিজ। তো এই যে ইনফ্যাচুয়েশনের কথাটা বলছি, এই যে সেন্সিটিভ ব্যাপারটা, ইউ ক্যানট রিয়েলি এক্সপ্রেস ইউর লাভ। তোমার সামাজিক লজ্জা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো আছে, বাট ইউ আর এক্সপ্রেসিং ইয়োর সেলফ। ভেরি ভেরি সেন্সিটিভ। ইটস আ ভেরি দিস প্রেজেন্ট স্টোরি ইজ আ ভেরি গুড স্টাডি অফ টিনেজ সাইকোলজি। It's a very good study of, I would say, matured teenage psychology. More matured teenage psychology. Both the boy and the girl is of a matured late teenager. Ebong, it's a very fine study of that teenage psychology. And it's a worth reading story, very famous. আমরা পরের দিন মূল গল্পটা শুরু করব, ঠিক আছে? ওকে। আর একটা কথাই বলবো, সেটা হচ্ছে যে জয়েন কুইকলি, যে মুহূর্তে লিঙ্ক পাঠাবো তাড়াতাড়ি জয়েন করবি। অ্যান্ড আই উড ওয়ান্ট মোর স্টুডেন্টস। আর আমি পরের দিন মূল গল্পটা শুরু করব। পরের দিন মানে সোমবার বেলা 12টা, আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য টাইম, সোমবার বেলা 12টা, রাইট? Okay, any questions, any problem? ঠিক আছে, তাহলে stay safe, stay well.